நீங்கள் ஒரு வருடத்திற்கும் மேலாக கருத்தரிக்க முயற்சி செய்தும் இன்னும் கருத்தரிக்கவில்லையா? நோவா ஐவிஎஃப்பின் முன்னணி கருவுறுதல் நிபுணர்களுடன் இலவசமாக ஆலோசனை செய்யுங்கள். Hi, this is Arjun and you're listening 94.3 Radio 1. So अगला गाना आ रहा है, सुनिए, enjoy कीजिए, सुनते रहना. எப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்டூடெண்டா இருந்தீங்க? லுக்ஸ்ல இருந்து I was a very chubby kid. So, there are times when I wear glasses for an event and then people think, either he's too drunk or he's heavy on something. So I'm like, okay, that is... You don't party as in you don't go out for a party? Illa, I generally itself You don't drink also? No, I don't drink also. So, but that's what everyone thinks, oh, he's an alcoholic. Kalyanayappo. Whom are you dating? I'm like, I am not seeing anyone. I think I need to put one sticker saying single and not getting married. So no one. I think after Aneethi and after Andhagaram or after Loners, there were a lot of people who said, okay, there is a little bit of performance. His son had passed away. So he said, and he started crying and he put his hand on my head and he left. And I just got very emotional, like who would have thought Vijay sir would I'll share the screen. Who would have thought I would have light up a cigarette behind Kamal sir in Vikram? Who would have thought I would say Rolex and Surya sir would suddenly come? இப்போ வந்து உங்களை பார்க்கும்போது எப்பவுமே வந்து ஒரு சார்ட்டடா சொஃபிஸ்டிகேட்டடா ஓகே அப்படி அந்த மாதிரி ஒரு பர்சனாலிட்டியாக தான் வந்து எங்களுக்கு நீங்கள் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறீங்க. ஓகே, பட் ஹூ ரியலி அர்ஜுன் தாஸ்? என்னெல்லாம் வந்து ஒரு தாட் ப்ராசஸ் இருக்கும் பிஹைண்ட் திஸ் அர்ஜுன் தாஸ்? I think what you see is who I am actually. Because I think I get feedback from my friends and family. Avanga romba critical. They will watch, like I'm sure by the time this interview comes out, amma will see the interview and they'll be like, inga ipdi nee sollirukno, inga nee. Really or interview kuda va? Yeah. Appa and amma don't leave any. So they're very updated about all the interviews. No, but I think what you see is who I am as a person. Okay. Yeah, but இந்த ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கிறது இல்லைன்னா வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் எடுத்துக்கிறது அந்த மாதிரி ரொம்ப... No, of course there is stress, there's a lot of tension before the release, especially after release also there is stress and tension, but otherwise I don't think otherwise. I try to be as happy as possible always and stay positive as always as possible. So yeah. ஏன் ரொம்ப ப்ரைவேட்டான ஒரு பர்சனாக இருக்கீங்க? இது ஒரு இல்லை ஏன் கேட்குறேன்னா ஒரு கான்ஷியஸ் டெசிஷன். ஏன்னா வந்து நீங்கள் வந்து வேரியஸ் ஃபேஸஸில் கடந்து இன்னைக்கு யூஆர் லைக் உடனே அப்படி ஆக்டர் ஆகலைல்ல, நிறைய ஃபேஸஸ் கடந்து யூ ஒர்க் ஃபார் அ கம்பெனி ஆர்ஜே இங்கிருந்து அதுக்கப்புறமா. ஸோ அப்போலேருந்தே இந்த ஒரு ஸ்பேஸ்குள்ளே வச்சுக்கிறது தான். I've always been a very private person. So திடீர்னு இப்போ now I became no one knew கைதி ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் people will like Anbu so much. So just because other than that, I'm not someone who'll say, okay, now I become an actor, so let me be more available up deal. I've always been a very, very private person, so I'm just maintaining the same thing only. I'm not, I don't know, I don't like to put my life out there, but yeah, of course, part of interviews and college events, I love doing college events, so all of that, yeah, of course. Adha kuda romba perusa edhum therinjukka mudiyala nu nenikirenla. Illa, means I take a video with the students when I'm there, I share that, but adu thavuthu illa, I don't do ads. I've not done any ads so far. I think only college events is all I'm doing, and interviews during movie release. Illa, very, very private person. ஸோ ஆட்ஸ் பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னீங்க, ஏதாவது ரீசன் இருக்கா? லைக் ஐ டோன்ட் என்டோஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் அந்த மாதிரியா? இல்லை, அப்படியெல்லாம் எதுவும் இல்லை. I don't know. I've gotten a few opportunities, but I've just not been okay to do an ad so far. So maybe ஏதாவது ஒன்று நல்லது வந்ததுன்னா கண்டிப்பாக I will do an ad, hopefully. உங்களை பார்க்கும்போதெல்லாம் எப்பவுமே வந்து ஒரு தின் லேயர் ஆஃப் ஷைனஸ் வந்து எப்பவுமே வந்து I am a very shy person. பட் ஒரு ஆக்டருக்கு வந்து அந்த ஷைனஸ் அப்படிங்கிறது சுத்தமாக இருக்கக்கூடாதா, இல்லை எந்த லெவலில் இருக்கணும், அதை பற்றி சொல்லுங்க. அது எனக்கு தெரியாது, but I think when they call action, I think the shyness goes away. I think because the directors also help you to get rid of that. But yeah, in my real life, I am a very shy person. So how do I அது எப்படி சேஞ்ச் பண்றது எனக்கு தெரியல. சேஞ்ச்லாம் பண்ண வேணாம், இல்லை நான் ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான். No, but yeah, I think I am extremely shy person. உங்களோட ஒரு ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள்குள்ள உங்களுக்கு there அங்கெல்லாம் but there also I think there are moments when I get a little shy, but friends oda it's always fun. அந்த experience is always it's always about fun and being there for each other. So அது வேறையா இருக்கும்.
அப்படியே ரிவைண்ட் பண்ணி ஒரு ஸ்கூல் லைஃப்க்கு வந்து கொண்டு போகிறேன். எப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தீங்க? லுக்ஸ்ல இருந்து ஏன்? I was a very chubby kid. So looks சொல்ற மாதிரி எதுவும் இல்லை. ஸோ அப்போ அந்த மீம் போடலாமா அவங்கள வச்சு? ரிஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி யோசிங்க அப்படின்ற மாதிரி, திங்க் பிஃபோர் யூ ரிஜெக்ட் சரி அப்படி இல்லை. No, but I was a very chubby kid. I think academics I was just about passing or 60%. பாய்ஸ் ஸ்கூலா இல்லைனா இல்லை கோயிட். But I think just about 60% அந்த மாதிரி இருந்தது. College also was fine, was fun time. அப்போவும் சபியாக தான் இருந்தேன். I think, but yeah, school endல I think voice crack ஆயிடுச்சு. நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்கேன். I think even in the interview with you once before I mentioned this. And then chubby and in the voice is not a very good combination. So that was how school life is. But illa enak I like to be on stage. Though I was very chubby, enak in the, of course, fashion show la enna chance kodukka maatanga. But ads app, elocutions, debates, whatever I could use the voice, I think I always liked being on stage. So அந்த மாதிரி அந்த attention தாண்டி I think, you know, just to present yourself to the audience and to get good feedback from them, I think that I always liked. So yeah, that was how school and college went. ஒரு அப்பா அம்மா கிட்ட இருந்து எந்த மாதிரியான ஒரு சப்போர்ட் ஆர் ஒரு வேலிடேஷன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு நீங்கள் ஒரு டெசிஷன் எடுக்கும்போது? To be honest, Tara, I think one of the most important reasons why I'm here today is Amma poda support nalla mattumda. Because I think Dubai la vela seiyirumbodu appa ta sollindha, Amma was okay. She very immediately sonnanga paravilla nee po go become an actor. But Appa is very practical that way. You know, where are you going to stay? Yaar photo shoot panna poranga? What is your plan of action? How many years? You know, how long are you planning to invest into this line of work? idukla na prepare pannliya. So apdi da irundhu. But then he's very supportive. I think Nadula, I think Andagaram romba nala release agla, or no sorry, Andagaram's audition போகிற அன்னைக்கு நினைக்கிறேன். யா, ஸோ ஐ met with an accident when I was going for the audition of Andagaram. ஸோ பின்னாடிலேருந்து காரை வந்து ஒரு யூனோ அந்த குட்டி ட்ரக் ஒன்று இருக்குல்ல, அது வந்து இடிச்சுட்டு I had reached early for the audition, but that itself I was like, ஐயோ, this is how the audition is going to start னு சொல்லி I want to go back to Dubai. I was like, nothing is happening, no opportunity. கரெக்டாக விக்னா சார் தான் அந்த டைமில். ஐ ரொம்ப பார்க்கிங் மை கார் அவுட் சைட் த போலீஸ் ஸ்டேஷன், வாக்கிங் டு தி ஆடிஷன். கிட்ட தான் இருந்தது. ஐ வாக் டு விக்னா சார்ஸ் ஆஃபீஸ் அண்ட் we met and he said, okay, we're doing Andagaram. And December I was planning to leave for Dubai. I said, I'll go back, I'll put my resume, see. என்ன ஏஜ்ல இருந்தீங்க அப்போ? This was 2013. Okay. So yeah, this is when Andagaram started actually. So December I was planning to go back to Dubai. At least, job resume circulate panni paaklam. But then correcta Vignas said, Jan end we are starting shoot. I was like, okay. Then I told Appa at that point saying, I want to come back. And Appa had said this saying, don't come back. I didn't send you there to come back as a failure. Pursue what you've gone there for and I'll support you. But after Andagaram shoot got over, release yeppa avunu therilla. There was a lot of wait and no other opportunities were coming. Auditions எதுவுமே I was not able to crack. என்ன ரீசனால அது ஏதாவது தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்சதா? நான் தான் ஏதாவது தப்பாக பண்ணியிருப்பேன் ஆடிஷனில். I don't think I would have performed better. But I think I was also waiting. I think I was waiting for a good opportunity to come my way. Also I was waiting for Andagaram's release. அதுக்கப்புறம் ஏதோ ஒன்று பண்ணலான்னு சொல்லி அப்போ தான் I joined the radio station because it was getting embarrassing. அப்பாட்ட எல்லா மாதம் ஃபோன் பண்ணி காசு வேணும் அப்பான்னு சொல்லி. Though he's never said no. Till this very day, if in case I need help, he's always there. Now he's a little, konjam relieved because I'm taking care of myself and solely. But I'm sure he also was stressed at that point. But our article, neither to me or to my mother. But I think after Andagaram and after the radio station, when Lokesh sir called me for Kaidi, and then Kaidi release anadukapram, I think. When opportunity started coming is when Appa and Amma were a little relieved saying, okay, now I'm on track. And yeah, so he's cleared that hurdle. But even now I'm still learning with every movie. It's an experience. But I think Amma Appa just feel that he's become independent now. So
they're happy for me. But they are my biggest critics as well. நான் சொன்ன மாதிரி இன்டர்வியூஸாக இருக்கட்டும், படங்களாக இருக்கட்டும், they're always very critical about it, and there's no sugarcoating. If they don't like it, they don't like it. Amma appa love it. Amma will still be a little bit more lenient. Appa, I think, will be like, no, you could have done better. எந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் யோர்ஸ் வந்து Every performance. பிடிக்கும்? ஒரு பாசிட்டிவா ஒரு Yeah, they like every performance, but they feel. See, Amma cries very easily. If she sees me crying on screen, I think she cries. Because I remember Aneethi screening, we still laugh about this in the family. She went to hug Vasanth Bansar, and I was like, Amma, what are you doing? It's a preview show. So she got very emotional after watching the movie, and she really liked Kali sir's performance and Dushara's performance and all that. But Appa is, he'll be like, I like this, I don't like this. He's very clear. Or interview பார்த்தா இங்க நீ இப்படி பேசிக்கணும், இது நீ சொல்லிருக்கணும். I'm like, ஐயோ. But no, two very, very extremely supportive till this very day, and I'm sure they'll continue to be supportive. You have a sister also, I la? have two sisters. I have a younger sister and I have an older sister. மிடில் சைல்டா? மிடில் சைல்டு வந்து கொஞ்சம் லெஸ் அட்டென்ஷன் கிடைக்கிற ஒரு சைல்டு. ஆனால் மிடில் சைல்டு பாய் வந்து ஒரு நல்ல காம்போல. Yeah. See, Appa is, I think, very close to my sisters. I am Amma's boy. So, from her, I always get all the attention. Yeah. So. இப்போ ஒரு ஃபேமிலியே இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து 100% உங்களை நம்பி வந்து பண்ணும்போது அந்த டென்ஷன் எப்படி இருக்கும்? ஐயோ, எங்கேயாவது நம்ம ஃபெயில் ஆகிட்டோமா? இல்லை அந்த ப்ரெஷர் வந்து எப்படி, ஹவு டு யூ டிட்டாச் யுவர் செல்ஃப்? எல்லாருக்குமே இருக்கும்ல, இப்போ எல்லாரும் நம்மளை நம்பி வந்து அனுப்பியிருக்காங்க, திருப்பி போகலான்னு யோசிச்சாலும் ஐயோ அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் ஒன்று இருக்கும். இல்லை, பட் that's what I'm saying. I think அங்கே தான் அம்மா அப்பா have been very supportive. I think whenever I felt like, okay, things are not working out, I think Amma and Appa have always said, don't worry, things will happen. If it's a sisters எப்படி? Sisters also, they're very critical. See, the younger one, she's very, like you said, be more active on social media. What are you doing? You're so private a person. This is not how actors are. Because, இப்போ ஞாபகம் இருக்கு, கைதி ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம், I think மாஸ்டர் டைமில் என் வீட்டு பக்கத்துலேயே there is a place where I go buy bread and eggs எல்லாம் போய் வாங்க. So, see, boys, I'm sure here also, we normally wear shorts, old shorts or a bunion or அதில் ஒரு ஓட்டை இருக்கும், அப்படி தான் வெளியே போ. ஸோ ஐ திங்க் ஷீ saw a photo on social media, someone clicked a selfie and she was very embarrassed saying, how can you wear this and go? I said, நான் பக்கத்து கடைக்கு தான் ஏன் போனேன். So what, so after that I consciously said, okay, I'll wear at least a little new shorts and a new t-shirt when I go. And the upgrade. So she's, so the younger one is like that. The older one is very practical again. She's, she'll say, this movie I liked or this movie I don't like. When are you going to do a romantic movie? So she's more in that zone. She's like another Amma only. So the older one is like that. But Amma Appa, for them, I think they like every performance and they're very supportive. But if they don't like certain, my performance or emotion, a certain scene, கண்டிப்பாக சொல்லுவாங்க. இப்போ எனக்கு வந்து இது ஃபீல் ஆயிருக்கு, அர்ஜுன்தாஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது லுக்ஸ் அண்ட் வாய்ஸ் தாண்டி ஒரு அட்டென்ஷன் வந்து எங்கேயோ போக மாட்டேங்குதோ, அப்படி ஒரு லிமிட் பண்ணிக்கிறாங்களோ அப்படின்னு தோணுதா? ஓ, அவர் வாய்ஸ் நல்லாயிருக்கும், ஹி லுக்ஸ் குட், அப்படி அந்த மாதிரி உங்களுக்கு எப்போ அந்த ஒரு கோவமோ இல்லை ஒரு கோவம்னு சொல்ல மாட்டேன், ஒரு ஸ்லைட் டிசப்பாயின்மெண்ட் இருக்கு, ஐ எம் மோர் தென் திஸ், ஸோ கமான், அப்படி அந்த மாதிரி எப்பயாவது தோணியிருக்கா? Not really. I think initially, see, I can't change this, Tara, because I think the first thing people notice is the voice. And a lot of people don't like the voice also. It's not that everyone likes the voice. Even today, there are a lot of people who say, there's nothing great about this voice. I'm okay with it. That's their opinion. But I think after Aneethi and after Andhagaram or after Loners, there were a lot of people who said, okay, there is a little bit of performance. So for me, that I was under validation from the audience, I think, is very, very important. Because like I said, I know the first thing I want to notice pandra vishayam voice adha irukum. Looks, I have not heard anyone telling me so far. No, I'll be very honest. I don't think in a movie when they say they don't talk much about looks. இல்லை நான் ஆஃப் ஸ்க்ரீனில் உங்களோட லுக்ஸ் பற்றி சொல்கிறேன், படத்தில் மேபி அந்த வாய்ஸ் நான் எப்படி கேட்க வரேன்னா, ஒரு மாதிரி ஒரு லிமிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கு உங்களை, ஒரு ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் பற்றியோ அது வந்து ஒரு செகண்ட் தேர்டில் தான் பேசுகிறாங்க. முதல்ல வந்து வாய்ஸ், அப்புறமா நல்லா இருக்காரு பார்க்குறது, ஏதோ ஒன்று பேசுகிறாங்களே. ஓகே, I'm like, at least they're appreciative of something. But like I said, maybe movie after movie, if I keep working hard, maybe they will notice the performance eventually. Avanga maybe notice பண்ணுவாங்க. But like I said, all I can do from my side is keep giving my 100%. Directors and producers நம்பி எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுக்குறாங்க. So I will be true to my craft
and then அது தியேட்டரில் ரிலீஸ் ஆகும்போது if they notice the performance then great, I'm more than happy. But இல்லை, I've not personally felt anywhere, voice of course yes, I've not really felt anyone saying it's only about the voice and looks. There could be people who say that, but for all of them who say thank you, at least there is something that you like, so I will work more hard on my performance. நான் அப்படி சொல்ல வரல, பட் அது ரொம்ப நல்லா இருந்தும் சம்வேர் இது கொஞ்சம் ஒரு 1% ஓவர் ஷேடோ பண்ணுதோ அப்படின்றது தான் வந்து. பட் உங்களுக்கு அப்படி ஃபீல் ஆகுனா? இல்லை, எனக்கு அப்படி ஃபீல் ஆகலையா. I'm like it's okay, as you know, hopefully movie after movie if they see performance and if they feel like you said looks and voice overshadow பண்ணி அது அவங்க கொஞ்சம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்தாங்கன்னா லைக் ஓகே தேங்க் யூ. கண்டிப்பா நிறைய பேர் பெர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் பார்க்குறாங்க. நீங்களோட சாய்ஸ் ஆஃப் மூவிஸ்லேயே வந்து எல்லாருமே வந்து ஒரு அப்ரிசியேஷன் வந்து கிடைக்குது. பட் எங்கேயோ சம்வேர் எனக்கு தோணுச்சு, பட் மேபி உங்களுக்கு அப்படி வரல. சார் ஐ வில் நாட் டிஸ்பாயிண்ட், ஐ வில் பி மோர் காஷியஸ் அபவுட் இட். ஐயோ நெக்ஸ்ட் இன்டர்வியூல நான் சொல்றேன். சொல்லிட்டேன் நான். அண்ட் இன்னொன்று வந்து இப்போ அன்பு வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு இம்பேக்ட் வந்து கொடுத்துச்சு. ஒரு ஹை பெஞ்ச் மார்க் வந்து செட் பண்ணிடுச்சு. அண்ட் அது ஒரு சூப்பரான கேரக்டர் அந்த படத்தில். அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு ஹீரோவாக நீங்கள் வந்து யூ ஹவ் ஸ்டார்டட் யுவர் ஜேர்னி. அந்த ஷிஃப்ட் எப்படி இருந்தது? எவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டாக இருந்தது? ஏன்னா மக்கள் மனசில் நீங்கள் வந்து ஒரு ஹீரோ தான் போய் நிற்கணும், தட்ஸ் யுவர் பாயிண்ட். ஆர் என்ன பிளான் வச்சிருக்கீங்க, ஒரு என்ன தாட் ப்ராசஸ்? To be very honest, there was no plan, because I think கைதி ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் I don't think Lokesh sir or me, we never thought அன்பு வந்து இவ்வளோ ஆக்செப்டன்ஸ் கிடைக்கும் ஆடியன்ஸ்லேருந்து யாருமே எதிர்பார்க்கல. But then finally when it happened, there were a lot of opportunities that suddenly started coming. Like people were calling on the release ஆனதுக்கு அப்புறம். I think that 1 week 10 days வேற இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து கூப்பிட ஆரம்பிச்சாங்க. And I got really scared. In fact, I panicked because இவ்வளோ நாள் யாரும் கூப்பிடல, திடீர்னு நிறைய பேர் கூப்பிடுறாங்க. So I spoke to Vigna sir. At that point I said, sir, I'm going to wait. And I told Lokesh also, I'm going to wait. அந்தகாரம் ரிலீஸ் ஆகட்டும், அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம். Because அது ரொம்ப நாள் many years of waiting. I said, okay, அந்தகாரம் வரட்டும், அதுக்கப்புறம் சூஸ் பண்ணலாம் சொல்லி எதுவும் சைன் பண்ணல. That's when மாஸ்டருக்கு Lokesh sir called and he said, work with me again. And I said, okay, I will. But even then, நான் கான்ஷியஸாக ஓகே கைதி அன்பு இதுக்கப்புறம் we'll focus on தாஸ். அது இன்னும் எனக்கு ஸ்டோரியே தெரில, மாஸ்டரோட கதையே எனக்கு தெரில. Lokesh sir கூப்பிட்டாரு, I went. But when Aneethi happened, that shift was very gradual, because அது எனக்கு தெரில. For me, it was like I want to work with Vasanth Balan sir. அவர் எனக்கு ஒரு கதை நரேட் பண்ணார், எனக்கு அவரோட ஒர்க் பண்ணணும். ஸோ லெட் மீ டூ த மூவி. அண்ட் தட்ஸ் ஹவ் த லீட் ரோல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கேம். பட் நான் பர்சனலாக ஐ நாட் பிளான் சேயிங் ஆஃப்டர் கைதி சேயிங் நான் நெகட்டிவ் பண்ண மாட்டேன், இதுக்கப்புறம் ஒன்லி லீட் ரோல்ஸ், அப்படி நான் பிளான் பண்ணல. பட் ஆஃப்டர் Aneethi and when I had an opportunity to work with Halita for Loners, when Madhumita called me for the Hindi movie, these are all lead roles. And then Shanta sir called me for Rasavathi. I said, okay, maybe na idu pursue panni paakren, because as an actor I'm able to explore different characters. So adu romba interesting arudhu. I said, okay, let me do this. I don't want to be this angry young man. Negative roles ipathikku venda, na in the lead roles panni paakren, because all these are ivangaloda work pannal na solla, genuinely all of them are my favorite directors. Ivangaloda padangal ellam paatha I wanted to work with them. Halita I really want to work with. Shanta sir have been wanting to work for a very long time. Madhumita, I really like KD as a film, and Vasanth Balan sir. So Vishal Venkat again. So all of them are directors that including Ahmed Kabir, whom I'm going to work with. All these directors are directors that I want to work with. So when they call, I'm not going to be like, illa na negative role pannna solla podilla. So I said that it was a very gradual shift. But now with the lineup, I said, okay, I'll stay away. Negative roles ipathikku venda. If something really good comes, I will take it up. And of course, Lokesh sir கூப்பிட்டாருன்னா I'll never say no. And அது நெகட்டிவ் ரோலாக தான் இருக்கும். So maybe there will be shades of positive, but it could be a proper negative role. I'll never say no to him. So it was not a very conscious decision. But now, yes, if you ask me, yes, I'm looking at doing lead roles, and there are some really good directors that I have lined up in the pipeline. And movie after movie, வேறு genres explore பண்ணி பார்ப்போம். And let the audience decide அவங்களுக்கு இது பிடிச்சிருக்கா இல்லையான்னு. என்ன மாதிரியான ரிசப்ஷன் இருக்குது? லைக் ஆஃப்டர் Aneethi இப்போ ஒரு ஹேப்பன் அண்ட் இப்போ ரசவாதி வரப்போகுது. See, after Aneethi, for me, I was
I had gone for the first day first show of Aneethi. And when I was in, it was in Kamla, and there was this auto Anna who was sitting in the front. And normally I'm not this person who tears up very easily, especially in public. But then he turned around and he said his son had passed away. So he said, "Yen paiyan irandu poitampa." And he started crying and he put his hand on my head and he left. And I just got very emotional, you know. I don't know even if he knew who I was. I think avaru chumma padam paakku vandaru, and then he turned around and he said this, and he said yen paiyan irundha, and you know, he blessed me. He said nalla pannu, and I heard him say thanga pulla. And for me, that just, I don't know what happened to me. I felt very, very emotional. And then when we were going for theatre rounds, a lot of elderly people, came forward and blessed me, saying, "Romanala panniyanda thambi." And for me, I think that is the biggest validation you can get from anyone. A lot of feedback, even on social media, where people were appreciative. So for me, I think that is the best that you can get directly from the audience. I think on the feedback, I think that is the most surreal feeling. And OTT la adu innum nalla oru it did really well on OTT. And again, there, nariya per Twitter la, I think they were sending in their feedback, and not only my performance but Dushara's performance, Kali sir's performance again. And they really liked the father-son bond. So, yeah, I think the emotion worked. All credit to Vasanth Balan sir for that. ஐ திங்க் இப்போ வரைக்கும் நான் பேசினதை வச்சு உங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு இப்படி நடந்திருக்கலாமே, இது இப்படி ஒர்க் ஆயிருந்திருக்கலாமே, அப்படி நடந்துக்கலாமே அப்படின்ற அந்த வாட் இஃப் வந்து உங்களுக்கு கிடையவே கிடையாது லைஃப்பில் எப்பவுமே? No, not really. I don't think. What if I thought earlier? I was like, what if I got a movie offer? What if யாராவது ஒரு ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்தாலும் நல்லா இருக்கும் அந்த டைம்ல? Yeah, it was there. But இல்ல, I think because the waiting period was very long. So on the time it was there, but now no, not really. For me, I'm happy with the movies. Like I said, I'm very happy when I wake up and I go to sleep. These are directors I want to work with. These are movies that I want to be a part of. And I came from Dubai, just wanting to become an actor and working with these directors whose movies I watched. Like, who would have thought Vijay sir would else share the screen? Who would have thought I would have, standing outside Samco waiting for Kamal sir to come and make a phone call, or maybe to actually light up a cigarette behind Kamal sir in Vikram? Who would have thought I would say Rolex and Surya sir would suddenly come? So Pawan Kalyan sir. Again, so all these, Vijay Sethupathi sir, all this is a dream come true for a boy who is sitting and watching movies in the theatre in Dubai. So I'm just happy and feel blessed that in the opportunities I'm getting these opportunities to work with such wonderful technicians and directors. So as of now, there is no what if. I'm just like, okay, I'm happy that even Shanta sir, for that matter, I'm not trying to in-film branding bundle. No, but not at all. Not to bring in rasavathi, but even Shanta sir, I think I just I really want to work with him after Maunaguru and Magamuni. And then when Shanta sir calls you and says, "I have a story for you," I'm like, maybe I've done something right, And but again, all credit to Lokesh sir and the audience. I think that is why these directors and producers are calling me. I think avanga romba acceptive and romba supportive irundirukanga, and I think that's why my journey is where it's going the way it is going. ஒரு லைஃப் அப்ரோச் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் மைண்டில் வச்சிருக்கிற ஒரு விஷயம் என்ன? ஏன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது இப்போ நீங்கள் பேசுகிறத வச்சு. ஆனால் எனக்கு எப்பவுமே தோணும், ஐயோ இது என்ன பண்ண போகிறோம், அது என்ன பண்ண போகிறோம், ஏதோ ஒரு லெவல் ஆஃப் காம்ப்ளெக்சிட்டி வந்து என் மைண்டில் வந்து எப்பவுமே வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டே இருக்கும். I think for me, that part of it is taken care of by my parents and my friends. Okay. I think, yeah. So I don't think of it that way. Like I said, I'm human. So kandipa before the release, I'll be nervous. I'll be like, I won't sleep. Okay. There'll be a lot of stress also. But otherwise, on a day-to-day basis, I'm very happy, Dara, because like I said, I think I'd said this in some interview. I don't want to name the actor. பட் நான் ஒரு ஆக்டர் வீட்டுக்கு போயிருந்தேன், ஒரு ஃப்ரெண்ட் கூட. அண்ட் in his hall, there were these script books, and this time I didn't even have Andagaram had not released, and there were a lot of script books everywhere in the house. And I looked at those script books and I was like, I hope, someone will give me also one script, not out of jealousy, but I was hoping. I was like,
I really wish, someone gave me 1 or 2 scripts and I could read. And then now that is actually true, where there are a lot of people who give me bound scripts and I get to read it. So adhe enakku oru blessing. I'm like, I thought about it then, and now it's actually happening, where you get to read. There's a director who believes in you, who's coming and saying, this is my story. படிச்சு சொல்லுங்க. I think what more can I ask for as an actor, and no, it doesn't have to do with a senior director or a new director, but any director, for them to come and say, this is my story. I don't know about that. என்ன நினைச்சு பண்ணா நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி அவங்க அந்த ஸ்கிரிப்ட் புக் கொடுக்கும்போது, I think for me that itself is a very, very it's like an absolute fulfillment for me, because I'm like, I love reading, because different stories, people have different ideas, and just to sit and brainstorm with them, I think so yeah, it's I see it as as all happy moments that are happening in my life, and like I said, I'll have to keep putting in the hard work, and hopefully eventually the audience will see different characters in different movies, and they like the movies that I'm part of. பியூட்டிஃபுல். ஐ திங்க் உங்ககிட்ட பேச பேச உங்க மேல இருக்கிற பெர்செப்ஷன்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வேற மாதிரி ஷிஃப்ட் ஆகுது. அந்த பெர்செப்ஷன் என்னன்னா ஐ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட். நான் என்ன கேட்க வந்தேன்னா, உங்களுக்கு சில பெர்செப்ஷன் உங்க மேல வச்சிருக்காங்கன்னு தெரியும், கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கல்ல, இந்த மாதிரி நம்மள நினைக்கிறாங்க. அது தாண்டி ஏதாவது ஒரு விஷயம் சொல்லலாமா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ வந்து நீங்க வந்து அவ்வளோ சிரிக்க மாட்டீங்க, அப்படி சும்மா ரேண்டமா நான் சொல்றேன். ஓகே, ரேண்டமா நான் சொல்றேன். பட் ஐ saw you many times smiling. ஸோ எனக்கு அந்த பெர்செப்ஷன் வந்து பிரேக் ஆயிருக்கு. அந்த மாதிரி உங்க மேல காமனா வைக்கக்கூடிய பெர்செப்ஷன், அர்ஜுன்தாஸ் இப்படி, அர்ஜுன்தாஸ் இது பண்ண மாட்டாரு, அர்ஜுன்தாஸ் அந்த மாதிரி இருக்க மாட்டாரு, அந்த மாதிரி உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல இருந்தும் சரி, உங்க ஃபேமிலி இருந்தும் சரி, ஒரு தெரியாதவங்க உங்க மேல வைக்கிற பெர்செப்ஷன் என்ன? I don't think friends and family இல்ல, but I think outside they always think I'm this very angry person. I don't know why. Also thanks to Lokesh sir, I think they think I'm heavily into drugs for some strange reason. So I'm like, okay, other is another thing. Or there are times when I wear glasses for an event, and then people think either he's too drunk or he's heavy on something. So I'm like, okay, that is. But see, I can't keep changing what people think. I think maybe they will, people who know me personally, or they see me on a movie set, or they interact with me, maybe they'll know. Like some people might think you're arrogant. Some people might think you've got too much of head weight or whatever. I think they have different terms and adjectives that they use, which I think is fine. I think when they meet me, maybe they will get to know who I really am. Because a lot of directors also, when they come to meet me, they'll be like, so we thought you're very serious, sir, but I'm like, sir, abdila jolly pesla, you relax and let's talk and understand, because it's important that they see that side of you, because maybe it will help them, on the character, maybe they will. Correct. Because I remember there was one director, he said, I'd met him for a script, and a very nice script, and so I'd seen a music video of his, and romba pidichirundha the music video, and I told him, I said, buddy, I really like that music video of yours, I wish you would call me. He said, okay sir. So he called me down. Evening, he's sending me a pitch deck, which is dated the year before the release of the music video, with my name and my photo. And I said, yo, why didn't you call me? You should call me for the music video. He said, illa sir, friends எல்லாம் சொன்னாங்க நீங்க music video பண்ண மாட்டீங்க. இல்லை யாருங்க சொன்னா, you should call me and you should reach out. So yeah, there are, but you see, you can't keep, I can't keep breaking that, saying a lot of people will have different things to say. They might have different opinions about you. But my friends and family know me, and people whom I worked with know me. So for me, that is because you can't keep getting a tick mark from everyone outside. They will always have an opinion. You do something good, you do something bad. Anyways, and I think it is a world today where people thrive on other people's misery. I think that is how the world is, unfortunately. So all I'm saying is be kind to everyone and be nice, and let people assume whatever they have to assume. You put your head down and keep putting in the hard work, then let your work speak. இப்போ நீங்கள் பேசும்போது சொன்னீங்க, என்ன எல்லாரும் அந்த ஆங்கிரி யங் மேன், அந்த கோவக்காரனா அந்த மாதிரி இப்போ அடிச்சிருவார் போல இருக்கு, பார்த்தோன்னே கிட்டே போக முடியாது போல இருக்கு, அந்த மாதிரி தான் நினச்சிக்கிறாங்க. How much % of it is true?
There's nothing true actually. You are not at all angry. No, I'm not. கோவமே வராதா உங்களுக்கு? So for me, the angry scenes is the tough part because I was saying in Por, no, I laugh very easily. And when you have a co-actor like Kalidas, you cannot be serious. So இல்ல இப்ப நான் ரியல் லைஃப்ல கேக்குறேன். yeah, real life also. கோவமே வராதா No, I அவ்வளவா? don't get there's on what. See, if I don't do a shot properly, for example, I get very angry at myself. Like, oh, I could have done it better. அந்த மாதிரி கோவம். But illa, otherwise, not really. That's what no one will believe because they'll be like, you're playing this angry young man, you're playing a coke addict, but வீட்டில் ஒரு பூனை வச்சிருக்கான், ஒரு நாய்க்குட்டி வச்சிருக்கான். I'm like, yo, why can't I have How does your day look like? அது சொல்லுங்க. How does my day look like? I wake up. First thing I do is I'll take Mika in my arm, kiss her and say, I love you, Mika. And then I'll have my black coffee. And I will go through the day because I'll either have a narration or there will be a script that I have to read. And then I have to meet the director the following day. If this is when I'm not doing, if I'm not shooting. Shooting. Yeah. I go for lunch. நீங்க தனியா தான் இருக்கீங்க. Yeah. I go for lunch to my parents' house. I'll come back home. I have to finish my workout. I'll finish definitely one day. There'll be a narration. If it's a day off, I'll play FIFA with my friend Vishal at home. And then dinner again, I'll go to my parents. I'll watch a movie either in the theater or at home. This is how a day where I'm not doing anything looks Boring like. day. Yes, that is all my days. That is all my days. Not judging though, but ஒரு மாதிரி சிம்பிளா தான் இருக்குல்ல. Boring விட simple is the right word. It's just normal stuff. எங்க உங்களை ஸ்பாட் பண்ண முடியும் வெளியில எல்லாம் எங்கயாவது? வாய்ப்பே இல்லையா? Movie theater. அங்க ஸ்பாட் பண்ணலாம். You can see me in a movie theater. You'll see me in a coffee shop where I go listen to my scripts. A lot of people they've come and met me in the coffee shop where I listen to my scripts. Yeah, these are the places. I mean, you don't see me out and about because I don't party. If friends come home, sometimes they'll come home, we'll watch a IPL match together. And you don't party as in you don't go out for a party? Illa, I generally itself don't. You don't party. drink also? No, I don't drink also. So, but that's what everyone thinks. Oh, he's a alcoholic. அப்படி இல்ல. இல்ல I'm saying நீங்க சொன்ன மாதிரி that perception is there. No, they're all like, அவன் குடிச்சிருக்கான். Okay, பரவாயில்ல, no problem, assume. So, like I said, my friends and my close family members know. So, okay. Yeah. அம்மா இப்போ அது இந்த மாதிரி ஏதாவது வரும்போது ஏதாவது கேட்டு ஏதாவது சிரிச்சு கலாய்க்கிறது அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணுவாங்களா? இந்த மாதிரி சொல்றாங்க அப்படின்ற மாதிரி? No, I think now she is used to it. முன்னாடி see earlier, so I remember the only thing Amma told me many years ago, I've said this also in some interview, I feel like I'm repeating myself, but we were sitting and having lunch or dinner வீட்டில் ஒரு நாளைக்கு, and there was a my cousin sister, she's a fan of this actor, I'm not saying who, and she went to ask Clue? இல்ல சொல்ல மாட்டேன். She went to ask for a photograph and he said no. Oh, okay. And she was heartbroken, like very heartbroken. And I think after a few months, me and Amma and Dad were sitting and having food. And that time, Andagaram also not happened. I was trying to pursue a thing. And she said, whenever people ask you for photos, don't say no. And I was like, first, padame varla. Even a photo, pati pesitu irukken. Who's going to take photos? And I let that go. But today, I realized that's very important. That was an advice that Mom said, and I didn't take it seriously. But I said, yeah, what is wrong? Why should you say no? It's these people who are going to watch your movies. It's these people who don't even know you personally, but they're rooting for you. Good or bad, they are. And some people are even blessing you. And why not? Maybe it is for social media, but it's 1 second of happiness. Because I see a lot of people who are very serious in a photo, like, I'm like, smile, it's okay. At least they'll be happy. It's a memory for them. So I never say no. I never say no to photos. Wherever it is, I don't say no. And I'm hoping on the 1 second of happiness will make them, at least make their day. So. Okay, last 2 questions. ஒன்று வந்து no சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. பட் how good are you at saying no? No எவ்வளோ முக்கியம்? ஒரு ஆக்டருக்கு எவ்வளோ முக்கியம்? அண்ட் no நீங்க சொல்லியிருக்கீங்களா? Yeah, I've said no to certain opportunities that have come my way. I have said no. I think it's important to learn to say no. But you should also keep in mind not to hurt the other person. I think there is a way of putting it across very nicely, and hopefully they understand. If they don't, you can't do much, but at least be kind when you say no. But I think it's important to learn to say no. So that I do. If it's a movie opportunity or something else, I do say no. என்ன மாதிரி விஷயத்துக்கு நோ சொல்லியிருக்கீங்க உங்களோட இந்த ஸ்கிரிப்ட் இதில்? No, for a negative role, for example. If I don't like it, I've said no, that I'm not taking it up.
or if there's a certain sequence in a movie, I'll be like, sorry man, no, this is not something that I would certain be. sequence like maybe ஒரு The last I can remember, there was a very intimate scene. No, intimate scene. If it's there, if it's really required in the, I will probably sweat completely shooting this sequence. But if the director feels that it's genuinely required, I would kandipa I will be okay. But there was a sequence. Now உங்களுக்கு பயம்னு சொல்றீங்க. Yeah, bayam. Yeah. I will. I made it sound very nice. I wanted to say something else, but there was a sequence that I was not very comfortable with, but someone had narrated recently, and I said no. I said I will not be comfortable doing it. I don't want to elaborate the scene, but I wasn't comfortable. So I said, listen, I don't think I'll be okay. But I'm not part of the movie. So biggest fear, இது ஒரு பயங்கர பயம் எனக்கு. Maybe fear of failures or I don't think there is. You don't fear for anything? No, I don't think there is any fear of that. Fear of failures, like I said, no, I think Jason Statham said this. I've come from nowhere, and I'm not afraid to start again from the start. So there is no fear. There is a lot of stress. There's a lot of nervousness before a release, after a release. How the audience or how the reviewers, the critics will accept what you've done. But failure, I think, helps you learn. I think you pick yourself up and you start again saying, let's put in even more, and if you get the next opportunity, you give it your 200% and keep moving forward. But I don't think so. I don't think there is anything that I'm scared of. ஓகே. இதுவுமே உங்களை அடிக்கடி கேட்குற கேள்வி. ஆனால் ஏன் நீங்கள் யோசிச்சிருக்கீங்களான்னு எனக்கு சொல்லுங்கள். எப்போ கல்யாணம், உங்களோட ரிலேஷன்ஷிப் ஸ்டேட்டஸ், இது மேலே ரொம்ப ஒரு கியூரியாசிட்டி. I don't know why. உங்களோட அடுத்த படம் என்னன்னு கூட எங்களுக்கு தெரியல. ஆனால் நீங்கள் சிங்கிளாக இருக்கீங்களா, இல்லை கமிட்டடாக இருக்கீங்களா, இல்லை கல்யாணம் பண்ணிப்பீங்களா, கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டீங்களா? I have no idea. Like to a point now, I think, because of all these people asking and I'm answering it also, my parents they had given up. இப்போ now திருப்பி they've started asking, so what have you decided? I'm like, ஐயோ நல்லா தானே போயிட்டு இருந்தது. Why? But I don't know why. There's a lot of curiosity. இப்போ நீங்க வந்து ஓப்பனா ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுக்குறீங்க, நான் வந்து நோ மேரேஜ் அப்படின்னு. அதெல்லாம் வீட்ல பார்த்துட்டீங்கன்னா நீ பாட்டு போய் நோ மேரேஜ்லாம் சொல்ற. They've actually given up, saying, okay, there's no point in telling him anything, because I think they know that, the focus is on the movies, and, I'm not looking at a relationship or kalyaname வேண்டாம் இப்போதைக்கு, நான் அந்த ஜோனில் தான் போயிட்டு இருக்கு. பட் இல்லை, even I want to know why is everyone asking me only this one. rasavathi பற்றி கேளுங்க, everyone is only asking me, kalyanam எப்போ, whom are you dating? I'm like, I am not seeing anyone. I think I need to put one sticker saying single, not getting married, so no one will ask me. உங்க கேர்ள் ஃபேன்ஸ்க்கு ஒரு லெவல் ஆஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஒன்று இருக்கு. ஓகே, சிங்கிளா இருக்காரு, ஓகே ஃபைன். இல்ல, but now I've been saying it repeatedly from the time Kaidi is released. I think from that interview till today, this is all I've been saying. panicking state எப்பவுமே நீங்க வந்து அந்த உங்க ஃபேன்ஸ் அப்படி வச்சிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். வாட் இஃப் சடனா வந்து இப்போ, ஏன்னா அவங்களோட பிடிச்ச ஆக்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் வந்து டக்குன்னு கல்யாணம் ஆகுது, போட்டோஸ் போட்டுறாங்க. But when they're getting married, they start tagging me. I'm like, அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகுது, so I wish them the best. But இல்ல, because any actors getting married, I get tagged, and I'm like, why? What did I do? Yeah, correct. நானும் அதை நோட்டீஸ் பண்றேன். They all tag me, and I'm like, please don't throw a bomb. And I'm like, சத்தியமா அப்படி எல்லாம் எதுவும் இல்லைங்க. And for the nth time, I'm like very humbly saying, இல்ல, I'm not getting married. So my party doesn't like this answer, but she's kind of started putting a lot of pressure. But இல்ல, not. I've convinced her also. For now, அப்படிதானே? அப்படி not any time in the near future. ஐயோ, இது ரொம்ப சரி பாட்டி, I'm sorry for this. She'll understand. She'll watch this interview also. She's got an iPad now, so really? she'll watch this interview okay. for sure. Okay, so yeah, I love you, Amma. so sweet. So கடைசியா வந்து மைக் இருக்கு, நீங்க இருக்கீங்க. எங்களுக்கு வந்து ஒரு 30 செகண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஆர்ஜே அர்ஜுனை வந்து பார்க்கணும்னு ஆசையா இருக்கு. ஐ திங்க் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அந்த 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 எனக்கு தெரியும், ஏன்னா நானும் ஆர்ஜியா இருந்திருக்கேன். ஸோ அந்த 4 செவத்துக்குள்ள வந்து we can be ourselves. அது வந்து ஒரு பயங்கர but actually Tara, I'll tell you, I'm sorry I'm taking time, but when Radio 1 happened, it was a Bollywood station, and I had just come out of Andagaram, and we know my character. I know because the interview was with you only during Andagaram, and I know you watched the movie also. So I did. I think I'd become a very serious, very rigid person.
And the initial links, so I didn't realize இது இனிஷியலாக பண்ணும்போது இன்ஃபேக்ட் ஜான் அண்ட் பிராடின்னு சொல்லி the station head and the programming head ஃபர்ஸ்ட் டே போய் சொன்னேன் யாருமே ஷோ கேட்க போகிறது இல்லை, ஹிந்தி ஸ்டேஷன் வேறு, ஹூஸ் கோன் லிசன் டு மீன்னு சொல்லி. ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் பிகாஸ் த டே ஐ குவிட் ரேடியோ ஒன் ஐ ஹர்ட் த இனிஷியல் லிங்க்ஸ் and was hi, this is Arjun and you're listening 94.3 Radio 1. So agla gana aa raha hai, suniye, enjoy kijiye, sunte rehna. And this is how the first link I did, and I was like, how did my listeners listen to this link? And I was really pissed off because after it got very comfortable, because you know after time, like you said, it's in you know in four walls, and my friends in the radio station also helped, and it was fun. Hi, you're listening to 94.3 Radio 1 with me Arjun, and काफी सारा ट्रैफिक है, काफी सारा धूप है बाहर, but I hope all of you doing well. तो आपके लिए एक प्यारा सा गाना from this movie. अभी के लिए तो रसावादी से एक बढ़िया सा गाना आपके लिए तमन के म्यूजिक में. सुनते रहिए 94.3 रेडियो 1. और अगर कुछ बढ़िया सा खाना बनाया आपने तो प्लीज मेरे ऑफिस भेज दीजिएगा, मैं भी खा लूंगा. सो दिस इज हाउ इट यूज्ड टू बी, फॉर एग्जांपल. एंड पीपल एक्चुअली सेंड அதே தமிழ்லனா I know they will send தமிழ்லனா அதே தமிழ்லனா அது திருப்பி யோசிக்கணுமே, ஹிந்தில வந்துருச்சு. அதேதான் வெயில் ஜாஸ்தி. ஆமாமா அதுதான். Yeah, but I'm saying this is what I did in the radio station to just give you a example how it is. But I think that audience, or rather those listeners, really gave me a lease of life. I think it was, you know, like a new version saying let Vinod go. I think they really helped, and my colleagues in the radio station. They brought the Arjun in you. Yeah, I think we discovered the Arjun. The Tiruppi and the, you know, that normal happy guy, I think that came back from the radio. So, beautiful. Yes, so I think I had a fantastic time. Thank you, Tara. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. This is our third interview. 3 தானா? I remember 3. I don't know. This is the fourth one. Fourth? Yeah, master konnu pannom. Oh, master konnu pannom. Correct. Yes. This is the fourth one. And I have few more questions in mind which we will keep it for the next interview. எல்லாத்தையும் வந்து இங்கே முடிச்சிட வேண்டாம். There's a lot to talk about. இன்னும் நிறைய Arjun the person, Arjun the actor எல்லாம் இருக்கு. டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்னால நான் வந்து விட்டுக்கிறேன். And ரசவாதி டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் எனக்கு இல்ல. உங்களுக்கு தான் எனக்கு இல்ல. என்னால இல்ல. எஸ், ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போதே ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஆன்டிசிபேஷன் நாங்களே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். இதுவாக இருக்குமோ அதுவாக இருக்குமோ அப்படின்ற மாதிரி வந்து ஒன்று கிரியேட் பண்ணிடுச்சேன். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் மகாமுனி வந்து இன்னைக்கு பார்க்கும்போது கூட அது ஒரு மேஜிக்கல் ஃபிலிமாக தான் வந்து இருக்குது. ஸோ சாந்த்குமார் சார் நீங்கள் சேர்ந்து என்ன மேஜிக் கிரியேட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே ஆர்வமாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதுவும் நான் வந்து முடிக்கிறதுக்காக சொல்லலை, ஜென்யூனாக சொல்கிறேன். ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. லுக்கிங் ஃபார்வர்ட். தேங்க்யூ ஸோ மச். நீங்கள் ஒரு வருடத்திற்கும் மேலாக கருத்தரிக்க முயற்சி செய்தும் இன்னும் கருத்தரிக்கவில்லையா? நோவா IVF இன் முன்னணி கருவுறுதல் நிபுணர்களுடன் இலவசமாக ஆலோசனை செய்யுங்கள்.